In de betaveren wereld van de fantasy, waar zwoorden rinkelen en draken door nevelige hemels zweven, kondigt zich een nieuwe parel aan op het streaming landschap. Vanaf 1 november zal de spannende serie War of the Kingdoms zijn intrigue dun beach Kanaal Plus, met de Nederlandse acteur Gijs Naber in een glansrol. Deze internationaal productie, doorspekt met epische gevechten en diepgaand karakterontwikkeling, belooft kijkers meteen nemen op een reis door een middeleeuws landschap vol intriges, loyaliteit en waarheid. Naber, een naam die in de Nederlandse filmwereld synoniem staat met veelzijdigheid en intensiteit, kruipt in de huid van Hagen van Tronje, de onwankelbaar legendenvorder die de koning dient met een mengeling van plicht en innerlijk conflict. Het is een rol die niet alleen zijn fysiek presence eist, maar ook zijn emotioneel diepgang, iets waar Naber rumskuts in uitblinkt. De serie put zijn inspiratie uit het legendarisch middeleeuws epos het Lied van de Nibelungen, een Germains heldendicht dat al Juwenlang verhalen wevers en kunstenaars fascineert. Dit anoniem werk uit de 13e eeuw, vol mythisch figuren als Siegfried de Drakendoder en de listige Brunhild, vormt de Ruggengraat van War of the Kingdoms. De makers hebben het klassiek verhaal opnieuw uitgevonden, met een modern twist die de themes van macht, rijk en lotsbestemming naar de 21e eeuw halt. Hagen van Tronje in de original sage een duistere figure die Siegfried vermoord uit jaloezie, krijgt hier een genuine surtere log. Door Naber's interpretatie wordt hij geen een-dimensional schurk, maar een man verstuurt tussen trouw aan zijn vorst en de morele dilemma's die de oorlog met zich meebrengt. De serie verkent ho persoonlijke ambities botsen met koninkrijke bevelen, en ho de grenzen tussen held en verrader vervigen in de hit van de strijd. Gijs Naber, geboren in 1989 in Amsterdam, is geen onbekend in de spotlights van de internationaal cinema. Zijn carrière begon met een doorbraak in de film en Motherfucker, 2014, waarin hij een gouden calf won voor best acteur. Deze raw coming-of-age story, geregisseerd door Michiel ten Michels, catapulteert hem naar de voorgrond als een talent dat moeiteloos van comedy naar drama schakelt. Vervolgens volgde Judas, 2018, een serie over de crimineel underworld, waar hij wederom een gouden calf in de wacht sleept voor zijn rol als de complex en charismatisch hoofdpersoon. Naber's kracht ligt in zijn vermogen om kwetsbaarheid te italeren te midden van store facades, een kwaliteit die perfect past beach hagen. In interviews heeft hij vaak gesproken over zijn affiniteit met personages die worstelen met hunguiten, en in War of the Kingdoms krijgt hij de kans om dat op een grootschalig international podium te doen. De opnames van de serie van den plaats in de uiteenbemend landschappen van Europa, met locaties in Duitsland en Tsjechië die de middeleeuws sfeer perfect vangen. Bos en Stennert, het regisseursduo met een track record van donkere thrillers zoals Pagan Peak, brengen een visual stil die zou raw als poëtisch is. Denk aan Mystige Bossen waar ledgers zich schulhouden, kastelen die toren boven rivierdalen, en close-ups van sweet perils op Naber's voorhoofd tijdens intens zwoordgevechten. De productie door Constantine Film, een powerhouse actor hits als Resident Evil, garandeert een hoog productioniveau met praktische effecten gecombineerd met subtiel CGI. De cast is een multicultural mix. Janice Nijwoner als de trots koning, Lilia van der Zwag als een mysterieus profeets, Rosalind Minster als een krijgsver met een verborgen agenda, Dominic Marcus Singer als een sluw radsman, Jordi Strebel als de koningin moeder en Jorg Hartman als een barbars warlord. Deze ensemble cast zorgt voor dynamiek, met dialogen en het duts die de authentiek sfeer versterken, maar met ondertiteling toegankelijk voor een breed publiek. Naber zelf is lyrisch over zijn oeuvring. Wat me aantrok in de productie is dat het niet alleen gaat om gevechten of kracht, maar echt een karaktergedreven verhaal is, deelde hij in een recent gesprek. Het is fantastisch om deel uit te maken van zo'n gedetailleerd en ambitieus productie, waarin iedereen op de set zo toegewijd is en dat je dat uiteindelijk terugziet op het scherm. Inderdaad, de serie positioneert zich als meer dan een standaard fantasy. Het is een exploratie van machtsdynamieken in een feudal tijdperk, waar koninkrijken botsen om territorium en eer. Elke aflevering bouwt op naar een climax van waarheid en heldendaden, met Hagen als de spil die de kijker dwingt om na te denken over loyaliteit. De premiere op Filmfest München in juli was een triumph, met loven kritieken over de balance tussen actie en emotie. Critici present de serie om zijn fris take op een oud verhaal, en Naber's performance wordt geroemd als een van de hoogtepunten. Voor Nederlandse kijkers is dit een trots moment, een landgenoot die schittert in een duitsdelig blockbuster. Kanaal Plus, met zijn focus op premium content,
Beat de serie exclusief on vanaf 1 november, met wekelijkse afleveringen op de zender Kanaal Plus Action vanaf November 29. Oké in Tsjechië en Duitsland wordt het een hit, respectievelijk bij Kanaal Plus Tsjechië en RTL. Dit markert een trend in de streaming world, waar Europese coproducties floren en grenzen vervagen. Fantasy fans, verslaafd aan series als Game of Thrones of The Witcher, zullen War of the Kingdoms omarmen voor zijn grounded mythology en sterk personages. Om de aantrekkingskracht te begrijpen, duiken we dieper in de bronmateriaal. Het Lied van de Nibelungen is een cornerstone van de Europese literatuur, beïnvloed door Norse sagas en Wagnerians operas. Het verhaal van liefde, moord en reik heeft generaties geïnspireerd, van Tolkien tot modern game designers. In War of the Kingdoms wordt het epos gecondenseerd tot 6 uur pure spanning, met themes die resoneren in hedendaagse discussies over leiderschap en ethiek. Hagen's arc, van loyal dienaar tot moreel rebel, spiegelt universal conflicten. Naber's voorbereiding was intense, zwaardvechten trainen in Berlijn, dialectlessen voor authentiek Duits, en diepgaand research in middeleeuws geschiedenis. De regisseurs Bos en Stennert, bekend van gritty crime dramas, infuseren de fantasy met realistisch edge. Geen overdreven magie hier, maar een wereld waar zwaarden en intriges regeren. De kastjemi was vankend, Nijwoner en Naber deelden ziens val broederlijk rivaliteit, terwijl van der Zwag's rol als visionair een mystiek log toevoegt. Productie uitdagingen, zoals het filmen in regionachtig bossen, leiden tot innovative shots die de serie visueel uniek maken. Kortom, War of the Kingdoms is een must-watch voor liefhebbers van epische verhalen. Met Gijs Naber als anchor, start het in november een odyssey die de grenzen van fantasy herdefinieert. Bereid je voor op koninkrijken in oorlog, helden in twidgevol, en een serie die lang nazendert.